Maligayang pagbabalik sa inyo mga nilalang. It's a good day, it's a brand new day. It's a special day na naman ngayong araw na to kasi isa itong something. Alright? Kaya kung na-excite na kayo, syempre mas na-excite ako dahil basta. Alright? Huwag na natin patagalin pa. Let's do this, yo! Ayan, so actually alam niyo naman kung ano na to kasi dun pa lang sa sa montage natin sa umpisa, yun na yun. Pero this is the first time na makapag-unbox tayo ng wireless earbuds na merong travel case. More on yung mga na-unbox natin dito is yung charging case na mismo, pero ito, meron silang travel pouch, no? Travel case. Ayan, so this one is the Spyvader Sports version 4.2. So what's inside the travel pouch? Boom! So, under the pouch, may another pouch. So, ito na yan. So, of course, we have the charging cable, which is micro USB. Yeah. And then, we have extra earbuds tip. Meron tayong 1, 2, 3. Kasama rin nandito sa loob, syempre. So, bali 4. And of course, yung yan. Siyempre, yung quick start guide. This is from exclusively owned and distributed by Mr. Suki mo ako in the Philippines. So, mamaya, explain ko sa inyo mamaya kung saan kayo pupunta kapag bibili kayo ng Spyvader. Okay, so let's focus sa mismong earbuds. Uy! Boom! Earbuds on the left, earbuds on the right. Ayan siya. Okay, I think it's made out of aluminum. Ayan, okay, so SV stands for Spyvader. So, gaya na sinabi ko kanina, this one is the Sports version 4.2. So, ibig sabihin ng 4.2 guys, Bluetooth 4.2 yung ginamit nilang connectivity. So, focus muna tayo dito guys. Very unique yung ginamit nilang charging case. Not your typical, okay? Not your usual charging case ng mga earbuds. Then, nandito sa baba yung micro USB port. Kung saan nyo charge, syempre. Dito sa loob guys, nandito yung dalawang magnetic contact point for charging. So, pagdating sa itsura naman ng mismong earbuds, ito siya guys. Pagdating naman sa size nito, hindi siya malaking tignan. Kasi may mga earbuds na lumabas dyan sa market na sobrang laki tignan sa tenga. Pero ito, ayan, sakto lang siya guys. Of course, meron itong hidden microphone dito sa may bandang baba ng contact point. For both earbuds yon. And then, this one is plastic body. Bigat niya is, hindi siya mabigat guys. Very, very light siya pagdating sa tenga natin kapag nakasuot. Then, meron siyang multifunctional button. Ayan. For both earbuds. Function ng earbuds na to is you can pause, play, and stop. Next song or previous song, tapos answer call, end call, and reject call. Wala silang nabanggit dito guys if this one is water resistant, pero I think sweat resistant siya kasi halos naman sa mga wireless earbuds ganun eh. And isa pa doon sa pangalan niya na sports, this one is for sports talaga, no? Kung nagja-jogging tayo ganyan or nagli-lifting, basta yung anything na nagkukos ng pawis, okay lang siguro naman si Spyvader. Alright, so easy to pull out. And it is secure by magnetic. You know? So, medyo malakas din yung kapit ng magnetic na nilagay nila dito sa charging case. Specification naman nito is, gaya na sinabi ko, Bluetooth 4.2 connectivity. And then, dito naman yung light indicator ng charging case. And then, meron din light indicator dito. Yan. Ibig sabihin nun guys, nagcha-charge yung earbuds. Battery capacity naman, each earbuds is 85 mAh. Not bad. Very big na rin yun or mataas na rin yun. Kasi yung iba, ang nabibigay nila is 50 or 45 mAh battery lang each
wireless earbuds. So naka-indicate dito sa ating charging case din kung ilan yung battery capacity ng earbuds and yung charging case. Then for the charging case naman or charging box is 1,500 milliamp. So pwede natin tong gawing power bank kung meron tayong connector or adapter dito. Tapos direct to your device or phone. Isa rin yon sa mga nagustuhan ko sa kanya kasi charging case na siya ng earbuds nyo at the same time power bank. Just about 30 minutes in the case gives you about 2 hours of listening time. Work time naman ito or yung paggamit niya is 12 hours talk time and then 6 hours music play. So 6 hours dire-diretso yan, no? Medyo matagal na rin compare sa other wireless earbuds na na-unbox na natin dito sa channel. Okay, so meron din siyang advanced 6.0 active noise cancellation. So, this earbud supports noise cancellation. Ibig sabihin nun yung environment natin hindi masyadong naririnig while playing music. Alright, so the most important part ng video na to is yung sound quality test. Ayan, subukan natin siya kung okay siya, kung pwede siyang ipaglaban sa ibang wireless earbuds. Tingnan natin kung okay yung bass and treble, tingnan natin kung malakas siya, tingnan natin kapag naka full volume siya, basag ba siya, or masyado siyang mahina. Alright, let's connect it to our device. Alright, so sound quality test. Let's go. Yung umaalog yung yung utak mo dahil sa lakas ng niya ng bass. Ito yung isa sa mga malakas na sound output na narinig ko or na test ko dito sa channel na to. Bass and treble is absolutely balanced silang dalawa. Tapos nasa full volume na yung device or yung phone na gamit ko, pero pa rin, balance pa rin, contrast pa rin yung tunog niya, as in hindi siya masakit sa tenga. Nagulat ka ako kasi nung lumabas yung bass, alam niyo yung tenga ko gumaganon. Gumaganon, no? Oh. Pero syempre hindi naman healthy yun, no? Masyadong malakas. Pero dahil nga nagte-test tayo ng audio quality, guys. Okay, final thought, final comment about kay Spyvader Sport version 4.2. Ang ganda ng sound quality. Kung pa-music nyo lang siya, solid. Very clear, very crispy yung tunog niya. Malakas siya guys, pero hindi siya masakit sa tenga. Not the usual charging case. Very secure yung yung earbuds natin dahil sa magnetic na ginamit nila dito. And actually, we have 3 security. So, number 1 is yung charging case. Pangalawa is yung pouch. Pangatlo, yung travel pouch. So again, maraming salamat kay Spyvader. Magbibigay ako ng link nila dyan sa baba, yung kanilang official website, and yung YouTube channel nila, and yung mismong brand website. Mr. Sukimoko, it's a online shopping siya. So actually, meron pang ibang version to like Spyvader Elite Pro. Single wireless Bluetooth naman yon. Tapos meron naman Elite Compact for twin naman or yung stereo. And of course, itong Sports Plus. Meron din silang other items aside from wireless earbuds. So better check their website para makapili pa kayo ng iba pang items from Mr. Sukimoko online shop. And that's it for today's video guys. Sana nakatulong itong video na to. Kung naghahanap kayo ng pangmalakas ng wireless earbuds. At kung gusto mo pa makita ng iba't ibang klaseng unboxing and reviews tulad nito, pinapaya ko na sa iyo kaibigan, mag-subscribe sa channel na to. Huwag mo na rin kalimutan yung notification bell para updated ka pag meron tayong bagong upload. Alright? Hanggang sa muli. Ayun, patapos ni. Hanggang sa muli nating pagkikita. Nice soup!